Whātalo whātu te tuele manua ele nei tūla o le aso. Mua awele vi inga i le atua, mo fo ile nei a manoa e tātou whāsoa ai, ai me se fo ile manuia wa tātou maua, ma pui puinga wa maua e Amerika Samoa, tu tuile manua ai me se Samoa atoa e tu sa ai o whamanuianga le atua. Ai mua whātulo watu, il mamalu man maulunga o le nei aso tu tuile manua, iau sa mau whainga o le aleo o iai whamatalanga tamaloa. Ai whātulo watu fo in whātalo whātu, ila au whainga ruenga pa ia le atua, tupu mae, ta māma tina mātua o ngā li tai tō tasi, tono nei territorio tuila manua e mese Amerika Samoa, wha mālo ma whātulo watu. Whātalo whātu fo ila whionga Kovana, Lieutenant Kovana, ai mese tāf tolu al whainga mālo tuila manua ile nei tū lao le aso. Mato whātasi ai nei masui o le mālo, o le official soifua mālo loina, o le official o le o aonga, ai mese fo i sui o le fono o lo mato i nei le nei tai au. O lea, whātalo whātuai, tu tuile manua whātuloa tu foi, i le soli vale o maoto mau lawa i le nei tai au, a o le o mai o soifua mālo loina, ina ia maua se avanoa e tātou tantan no ai ma whaasoa, e tusa i foi mal proklama le mālo o tui tong fitia o le COVID-19 fulma leiva, o le atu leie a mata i le aso o lulu o le asau nei, aso ngafua, aso lulu, aso mua leo le masina fou o te sema. O lea la, o se i wha tō watu ia i ngoa masuafa o le mato au vaa i le nei tai au. O lo i tū tamtau, o lo iai le sunga ia Dr. Francine Amoa, o ia leo lo o taita ia ma wha aululu iai le nei operation o le COVID-19 vaccination, o le mass vaccination. O lona i tū tamtau, o lo iai Yolanda, o ia o lo overseeina po le project manager o le tātou immunization, le sunga ia Makeate, o ia leo o lo langolango ia Yolanda, e tono tūlanga ia. O lona i tū tamtau, o lo iai le sunga ia Roseanne Slavea, o ia foi o le isi leo deputy director o le vaenga o aonga, whaftai atu o mole avanoa e tātou wheloa ia nei tai au, ai mes foi whaasoa DOE. Whaftai foi tātou wheloa ia le sunga ia Tufa, Dr. Aifili Tufa, o ia leo le lead epidemiologist i tono tātou territory. Ia o le sunga ia Dr. Adib, o ia foi leo lo soasoani mai nei ngaluenga, ma le iema o le sui leo CDC. O lo i tuanga vale o lo iai le sunga ia Dr. Fiona, o ia lo overseeinga po o vavaia tātou fale vavainga o le quarantine. Sa foi staimi o tu atu folio se li poti o tu whenanei po fo mai. O lona i tuanga vale o lo iai le Honorable Representative Under Samoa, fai ia masui o fono le netai au. Awa foi whafsilingia o le tātou vaenga nei e tu sai foi malva tangatanga i mai o matua. Longa i tua taonga vale o lo iai le sunga ia Margarita, o le pule au leo o tene tau se mai tono soifua malo loina. O lo iai foi lona langolango ia tele hio, o la ua nei o lo soa to alua awa foi tu le ingo tātou aluenga nei tono soifua malo loina. Au taimi nei, tuila manua o le atu watu i le sunga ia Dr. Fiona, tu sai foi mastala atu o le tātou quarantine site malfalo o tele. I would like to give a brief update of the COVID-19 quarantine operations for the flight that arrived last Thursday, November 18 from Hawaii. 282 travelers arrived on this flight. All 3 quarantine sites were activated: Trade Winds, Fatuainga, and Sadie's by the Sea. Earlier on during the day, on Thursday, 2 travelers from New Zealand arrived, and they were also taken to Trade Winds quarantine site. As per the task force policy, all travelers stayed in they stayed in quarantine to complete a total of 7 days. All travelers received a total of 3 tests at the quarantine facility. Everyone remained well, healthy, and in good spirits. For their testing, we were able to identify 5 new positive cases and 4 historical cases. The 5 new cases and their families were transferred to the isolation facility for an additional 14 days. Therefore, we have a total of 16 people in our isolation facility. All these new cases
these positive new cases, 5 are stable. They remain asymptomatic. That is, they have not developed any signs and symptoms of COVID-19. They are fully vaccinated and are doing well at the isolation site. We also gave booster doses at the quarantine facility due to the high demand from the travelers, and also administered vaccination for our 5 to 11 years old children. Everyone was monitored overnight, and no one developed any adverse reaction to the vaccine, including the children who got their vaccines. The rest of the travelers have been released this morning. Thank you, American Samoa, for your support and prayers for our quarantine staff to serve and protect our people. We would also like to thank all the government agencies for their support during while the travelers were in quarantine. To all the agencies that did additional information session, question and answers, educational talks about their respective programs that were available to the travelers. In particular, we'd like to acknowledge DIWA and also their director and their staff for keeping the travelers connected and entertained, like doing virtual activities, including bingo. Special thanks to USAID also for supplying our children and also the elderly folks with iPads. Therefore, once again, American Samoa, your Department of Health is humbly requesting for your support in trying to keep the community of American Samoa COVID-19 safe. We need to work together as one by encouraging your family and loved ones to go and get vaccinated. We have 5 new positive cases and 16 people in our isolation facility. We continue to give out the lymphatic filariasis pills, or Fola'au Mumu Tutupa, to prevent our population from getting elephantiasis disease. We are continuing to do our best to serve and protect the people of American Samoa. Our next flight will be on December the 6th. Have a blessed and safe weekend. Thank you. Thank you, Dr. Fiona. Again, welcome American Samoa, our viewers, to this weekly program from Public Health. Again, at some point throughout this briefing, there will be some questions from representatives from the Fono. They're here on behalf of the Fono and also our parents this morning during this program. So without further ado, I would like to turn over the floor to Dr. Francina Moa. She's the lead officer for our Protect as One American Samoa. Fatai malava noa, fatalo fatu le paia male malu. O le tatu atinu o lom whaiona mai moa mai le neitu la. Ma lo le soifua, ma le langi e mama. E moli atu foile ngang whaftai, e te māmatina mātua, ma tatu o malava. O no lau tapua inga a o whaasolo peanga luenga le mtanga luenga. Mai se e whaasolonga mai o tatu malanga lea o ta ua. O iei tangata o whaamaunia o maua i le whaamai. A o se whaasilisilanga ta ua. E whaapitoa i le tatu ngā luenga lea o le tuinga o loo whaapeona whaasolo. Wa iei se whaamoimoe e le malo, whaapea fo'i mātou nei e le mtanga luenga, ma mātou paanga ese. O mana o mia lava le au sia o le pasene mo se pui ngā lau te lenga. O le iwa se fulu mona tupu lea e tau sa ili Amerika Samoa. E pe ona sila fia ua a sabali nei le se fulu lua maasina talu na whaasolo a tātou tuipui o le COVID-19 se fulu iwa. E na o le ono se fulu fitu pasene o i tātou lea ua mai le whaamaumaunga ua maaea tuipuipuia. O le pasene la lea e mana o mia o na si i atu i lunga i le iwa se fulu mauna tupu. O le whanau 5 tausanga i le se fulu tasi tausanga lea wa ngā waa mo le tui. Ma ua lua nei vai aso talu na whaasolo pe a matalia le ngā luenga lea o le whaia o lātou tuipuipuia. Mai lea so, ova mai le fitus fulu i lātou, 5 i le sfulu tasi tausanga ua maea le tui mua. Ma o se langona fia la e whaailoa atu iai o loo solo le lei lava i lātou, i loo iai lava se tasi o loo a whaaina, pe iei se ma ina oso, ona o lātou tuipuipuia o le COVID-19.
O lea la ua e se whaamoemoenga o le masina fou, I aso lulu taitasi o vai aso e tolu o le masina o te sema. O le a whaiai se ngā luenga po o se tuinga whaalau te lenga, mass vaccine distribution. O le a matalia le neilang ngā luenga I le vai aso fou. O aso lulu ma aso tofi taitasi o vai aso e tolu nei o le masina o te sema. O le a whapena o no o tuai I districts po atato Central District o le a whaamuamua. O na soso o ai lea o le Western District I ma o atuai I le Eastern District. Ai peo na sila fie e le atunuu. O I le o ngā tutonu o le tatou motu. Le e to o tele ai tatou lo nonofo ai. Ma wa iei la le whaamuamoe. E o atu I ngā le au whainga luenga I a onga e avatu ai le tui pui puia I le whanau o lo ia o onga. Whapea fo I manisi no foanga o lo I tutonu I nuu mawhioanga. O le aso mua lao o te sema wa iei se pokalama o umo na whaatulanga ia tātou no foanga o tuinga I a o onga taitasi. A o le aso tofi, le aso lua o te sema wa iei ni no foanga I tua I nuu mawhioanga o le a whapenao na tatala mai le tai au I le malu tau I le whae lawa uli. Po ai lava se tasi o lo mana o mia se tui pui puia. O fo I tuinga o lo whai tatonu o whale a onga ma o onga. Mo I lava o le whanau le la wha mua. Ai a whai o se tama po se tina e nofo lata ane I se whale a onga. O lo mana o mia se tui pui puia. O le atatala fo ina e te o atuai e whai alau tui pui puia. O le vai aso mua la le aso lulu ma le aso tofi. O aso nai lua mo le o ngā tatonu po le Central District I nai le I tu au tu ai tulangi. O le vai aso lona lua o te sema le aso valu ma le aso iwa. O le Western District po o le Sisifo. O le vai aso lona tolu I le aso sefulu lima ma le aso sefulu ono. O te sema ia o le a whai ua tuai o I le sasai. Next slide. O le tātou pokalama la lea wa uma o na whaatulanga. E ei nai whonutanga tele mai fia wha I loa atuai I mātua. O le a iei se whonutanga tele e mtanga luenga. E wala au lia uma tuei mātua o lato walo e a o onga I le o ngā tatonu po le Central District. Ma o lea whonutanga o le a whaia I le asonga fua, I le lima I le a fiafi, I le tāfuna diwa gym. Whapena fo I le aso lua, I nā I le whalita alo, le manu malo school. Ma o nei whonutanga, o le a mawhai o na whaamatala tuiei, ngā luenga o le a whaatino I tua ia o onga. I tūlanga o le taimi o a matali ai, whapena fo'i ni pepa po o ni forms e mana o mia lava o na whaatumu mai e mātua mo a lato walo. Lea lai talo sanga tuai le paia ma le malo le atunuu a whai e eiso walo. O lo a onga I tātou a onga nei le Central District, whaamolmole, whaavanoa mai lo taimi lima le a fiafi le a songa fua ma le a solua. O inao le a mawhai o na whai eni fasili, ma whaatala noa ai nisi o nisi to concerns, po nisi lava tūlanga o lo fia malamala mai le malo le atunuu. O le whapena fo na whaise whonutanga mo mātua o le Western District. E o te sema lai le aso ono ma le aso fitu. Whapena fo le Eastern District, te sema sfulu tolu ma le sfulu wha. E toi aluatu le wha salalaunga e wha manatu atuai nei whonutanga tāua. Next slide. O le tātou pokalamala le vai aso fou, le aso lulu, te sema mua. E se fulu a tātou no whaanga o le tui wa umo na whatulanga. Mata mai lava ina I le manu malo gym, po le whalita alo le manu malo. O le tele o tātou no whaanga o I whale a onga le whanau. Mata mai le valu tai au, e tau I le wha I le afiafi. O I lunga I asu po o alo whau. O lo iei fo I se no whaanga o wa umo na whatulanga e o atu iei I la tau o lo o lasane ina I le no whaanga le nā. E whapena fo o le mawhai o na maua le tui na I Silianga Elementary. E pe o na whai atu a whapea I lata ane I se whale a onga.
o loo tatala pea no whaanga nei mo I lātou o loo mana o mia le tui e le ngata le whanau o loo a onga I a o onga nei. Next slide. O le aso tofi. O le aso tofi lea, le aso longa lua, po le aso lua te sema. O le a whaawau pea le tuinga inisi o no whaanga o uma o na whaatulanga. Sau se taimi o na toe whaamatala le atu lea wa o le whainga o le tātou aso lona lua lea. O iei no whaanga mai le valu I le sifurutasi. A o isi no whaanga a mata I le sifurulua se I tau I le wha o le afiafi. Next slide. E whapena o na whaasolo a tātou tuinga o tātou no whaanga nei o uma na whaatulanga mo le aso valu o te sema mo le Western District. E whapena e se fulu fo'i no whaanga o le amawhai o na whai ele tātou tui pui puia. Next slide. A le aso iwa o te sema, wa iei fo'i nisi a oa onga po a tātou private schools, leo mwhaino o atuaile au whai ngā luenga. O le whaasolonga la nā o tātou pokalama o aso lulu ma aso tofi vai aso taitasi I le masina o te sema se I o I le aso se fulu ono o le awhaini tātou no whaanga I tua I nuu mafia ngā whaapea fo'i I a o onga al whanau. O le nei taimi o le atu ato le awanoa I le tamaitai pule o le tātou immunization program e whaamatala atu ai a tātou pepa le mana o mia o na whaatumu mai e mātua ina ia whaitui o a lātou whanau. Whaftai. Ia, whaftai lava Dr. Amoa mo le wanoa. Ia, le nā tutuila ma manua o tau whaafongai tūlanga le whaapea ona tāpena ele mātou ofisa ua talasanga ia o onga te itasi uma, ia emesi o tātou pule a onga. Ia tātou ngā lue whaatasi a wā, ia pepa lo whaapea o na talasanga ina e whaatumuina. O le pepa le nei e whaamalamalama ai le tāua o le tuipuipuia, whaamalamalama e fo'i isi tūlanga le tuipuipuia. O le si fo'i pepa o se pepa e whaatanga ina po le consent form. O le pepa le nei e tāua tele, o na sainia mai le tina po le tama e whaatanga ina ai le mātou ofisa e whaatino ina ai le nei whamoemoe. Le ala ai whaifio e se fesili o le a whaapea o na tuuina atu fo'i ia numera māsani o le mātou ofisa e mwhai ono tau telefoni mai ia maua e se mālamanga a tili ia e me se fo'i se tali o tau fesili. Taila. Do we have that on TV? Is that captured? The form? Do we have that? Yeah, is it captured on TV? The camera can. Okay. They do. The cameras can capture it. One behind me. All right. Le si tūlanga po e fia whaamalamama tu mātua e me se ia whanau ni matau sanga me i school matasi. E tā ua tele o na iei le mātua I le teimi e whai ele tui pui pui o lo whanau. A whai e le mawhai o na e awai atu le e le mawhai o na whaatino ina e mātua le tui pui pui a. A whai fo e se teimi o I luma e te awanoa ai o lo awanoa fo I mātua whalmai o lo whaatulanga ina le nei tūlanga. O aso lua ma aso tofi o le masina o te sema. O le amawhai o na tatalai a mato clinics I tafuna a maoli ma leone. E awanoa I le tui pui pui I le afiafi, ma I le wha, I le fitu I le afiafi. A whapea la I le mawhai o na awai atu le mātua malona alo I le aonga. O le awanoa pea le tui pui pui I le afiafi o aso lua ma aso tofi I le masina fo, masina o te sema. Ma whai ona o tuai mātua e whai ala tau tui pui pui mō le whanau la iti. A o le tūlanga nā I le tātou whamoemoe o I luma I tau sanga atu le malu le atunuu. Ono leo ua ta ua mai, ua iei nisi whaopopo o whamaumau, ua maua I le whaamai. O tātou malanga I e tūlai mai nei, o lesi a tātou malanga o le aso ono te sema.
lo mana o mia lava le au si o le tātou pasene awa o lo sao mai pia le whaamai i sa tonu o tātou. Pa o mea e whaafitai ona o le mawhai ona nofo e sea i lātou whaititi le pepesi atu i tua i nuu mawhio anga a o tutuila mamanua o tasi nei o tāpenanga tā ua e pui ai tātou i a tātou whanau. Mai tātou uma lava lo o i nei o no le whaamai. Tau sanga tuai la ia langolango mai le tātou whaamoemoe wa uma ona whaatatia ina i ausia le tātou pasene lea o le iwa sefulu alu atu ana i lunga. Whaafitai. That's okay. E leile tuatuloi le vaenga le ofisa wa onga awa foi sia popo inga tusa foi tātou matua ia so ia le awhai le telefono le PTA ia matulanga foi le afso soania tol mtanga luenga ile ofisa wa onga awa foi le fa mamla ina ia tulanga mo tato matua mal falo tele. Thank you, Director, for this opportunity. Our Deputy Director Teofilo has been communicating with our department on the various plans that was put forth in collaboration with the Department of Health. So the priority of the Department of Education is to ensure that our students' safety and health is at the top of our list. So the department is in full support in collaborating with the Department of Health to ensure that this mass vaccination efforts is implemented. So our respective divisions, elementary and high schools, we have met, we have gone over the plans that were prepared by the Department of Health, and everyone is in full support. Our elementary and secondary divisions have already laid out a schedule for the DOH team to come in and for smooth transitioning of students coming out of the classroom to meet their parents at these designated areas on the school sites. So parents, Famon Mole, if you are not the legal guardian or the caretaker of this child, please make sure you have some kind of documentation that notes you as the legal guardian in order for you to sign off of these consent forms. So parents, I also encourage you to attend these meetings that are made specially for you to address the concerns and issues that you may have, as you will have the Department of Health experts there to answer any of your questions. So again, the Department of Education is in full support of this effort, and we're on standby to execute on these given dates. We also have the 2 minivan transportation on standby that was requested to assist with transportation efforts. Thank you again. Yeah, Faftayas Lava Sunga Roxanne, thank you for the input and also that explanation for our PTA meeting. Parents, again, if you need transportation, either you call the principal, DOE, let us know, Public Health, dial 219. We will be there in a flash to make sure that you get to the sites on time. We will also provide some refreshments on those sites. So if nothing else, come have collaborate with us and have some light dinner on the committee. So at this point, I would like to turn over to Dr. Ifili, lau sungal for mai, tano mai tulanga I o tato wivas full percent le tau sue. Ala fo ma fu anga o tato aru, tau fai tato aru le wivas full percent mal fa alo sungal for mai. Ya fa tai lava mo lava no tonu na o manino lava le fa mtalanga o le mafuanga la ina fai tato tuinga tuipui fa ala tele pena sa no fo ma ia amo o le ivas fulu pasene lea le wa fa mau mai fo isia tonu I fafu a usia le ivas fulu pasene lea ona mawale tato le mere ta o le puipuinga fa ala telenga po le herd immunity a mawa tato le herd immunity ya o le faingo fie fo ilea ona tamo fai e tā ofi le pepesi o le whaamai I whafo I le tato atunu. So at this point, with all our vaccination programs, we are now stuck at 67%. Although that number is a good number as far as protection in the community is concerned, it's not enough.
We see that with our repatriation flights, with our commercial flights that are coming in, we continue to see positive cases. This past flight on the 18th of November, we have 5 that was confirmed and agreed upon that are new cases entering the territory. And with more traveling that's happening in the US and throughout the world, we can expect these numbers to continue with the next flights. And we also need to know that with this quarantine process that we have in place, we cannot continue this forever. So there will come a time when, if we are ready, the virus might seep into the community. And once it seeps into the community, it will spread. Who is the virus going to spread to? It's going to be everybody. Just because you got the vaccine doesn't mean that you're not going to get the virus. You will still get the virus. However, those people who are vaccinated are protected. They will not develop symptoms severe enough to get into the hospital and be at risk of dying. Most of them are fully protected. But amongst those who are not vaccinated, that is our concern. 33% of the population not vaccinated, that comes out to about 12,000 individuals. That's a lot of people. So please, help us, help the community to stop the spread of the virus if it does ever reach our population. Whaftai lava. Ia, mātua e whamanatu atu. A iai fo ini o tātou tangata i tua i nuu malalwhanga o whia maua se awanoa e mo le tui pui puia. Ia whafsota ia e lau pule nuu po le ofisa o Samoa Whea. A iai lava se whafsilingia i tua atu o tūlanga ia. Ia whafsota i mai le ofisa o soifua maloloina le lua tasi iwa. Ia ona whafsota i leo lau sunga ma le sunga nei pe mai ia Dr. Francine po le sunga ia Yolanda. Ia, ai me se foi le Director o Tato Department of Nursing le sunga ia Margarita. Ai pesa i o tūlanga nei o Tato taumawhainga nei tai au. Ai pea lei, taimi lei nei tu atu loa i sui o fono. Pea i foi seisi whaafsilingia e whai ai ia ma sui o fono. A wa foi le manatu mai Tato taumawhainga nei tai au ma whalo alo. Tai lava mo le avanoa e whatalo whātou tato atu i tupu mai e a vele nei taimi e watuai le sapsapaia malosi o le awhionga o le Palestine o le fono le senate whapea fo'i le fonga o le fonga whetalai. Ai o le taimile nei o le fono i leia ma se whaipule po o sentoa e le i moani tui puipuia. O le mea nai tai tonu ai mātou o le amatou o mai ngā ludua e whaatasi ma pule nuu le ofisa o Tau Samoa matanga luenga ese. E tele lava mātou o mātua mātou o grandparents fo i mātou ai e ese ale policy making ai o le soifua maloloina e puipuia e tā ua i mātou. O le temi nei e whaafsilingia lau a fionga le sunga le fo mai ai fili. Since o le first shot lea ua tato maua atu, what was the percentage? Because e fia whaamanino atu, o tui o tato whanau 5 tasi, e toe whai foi, e le whapea tasi. E foi tato whanau 12 fitu. Ai o atu i le nei wa umal tato taumawhainga. Ele o maua lava le 20% because e ai atu foi. E need lava le full vaccination o tato whanau. Wa le o iai. Pe fia se pasene o le o iai teimi nei le first shot. Ai pe fia 40% o le o iai tangata le i o mai lato second shots. Ai me se tangata i o moa lato incentive. That's another thing if you manino atu. Ta meiti uma e moa le incentive lea se lauta ala pe moina confirmation. Ma le whaaloalo lava whawhatai. Whawhatai mo le wanoa talu wailo watu uma ia ole fasili nei. Ia a le la atom whai e tali lua atu. E moni a whai le tui mo esfuru lua tausanga ma matutua hai. Ia e lata lava le livas furu lua pasene.
o le population atoa. A whai i lono winga, e ma whai e tātou o na hausia le iwa 10% le tausue. Ai a tātou wawa aila i le au whai o le population atoa. Le wa atoa ne le, at least one shot. Tu sa pēha ma le fitus futasi pasene o i lātou. A le pasene o i lātou wa atoa uma ia tui e lua. Ia le ana sau lua mai fo ma ia amoa. E ongo sfulu fitu pasene. Ia o le mafuanga lea. O le whainu mera ia. Ia sa aura o le lewa e le lei. A tātou whaatusa iti atunu. Mawalunga tātou numera. Ai le lava. E le lava e tā ofi ele pepesi o le wha mai. Pa whai e sao atu le vairusa le tonu o le tātou atunu. Leo te kakongunga o le mkanga nuenga. A usia le iwa 10%. E whai ngofie ei ona tā ofi le pepesi o le wha mai. Talu ai, wato o tele tātou o maua le puinga lea wha alau te lenga. Ia, ma le awa lava, whawhatai lava. E su e tu atu le sunga fo mai ia amua. Pe e se si whaopoko, whawhatai. Noa o le fesili i le tūlanga o le selautala, le maua pe a whape whailau tui puipuia. O le angangana o le malo, e a whape foi le task force, mai mātou nei ina ia whaiapea le selautala, pe tufa le selautala le i tua i aso nei wa whaatūlanga o le whamoimoe lea. Whaataita inga la, o le aso lulu le vai aso fou le amatalia i le tātou ngā luenga. Pe e se alo, po se whanau e whaila na tui i oi le aonga e maua le se lautala. Paftai. Ia, e whamarulu atu le au whaingaluenga al malo o na o lewa mandate le tātou tuinga e na whionga e le kovana. Ia, e le maua status lautala, e maua lau whanguvai pia e tātou whaatasi i aso o la whaiainga luenga so i fua maloloina mal malo. Mo le tele whaftai pe se whasiringia. Margaret? Ele ai le o se fesili a o se fia whaopopo. I lo ne tangata as a parent and as a grandparent. O te loa o lo tele lava matu o lo fesili lava nei fesili. Po le mea sefe le nei tui. Ia o fesili lon lua. O ta meiti la nei ua umana whai o lato tui, po le mea na alia i maili a unga whelia ni side effects. O fesiri a la i o lo o whaapena fesiri ai nei to tele nei matua. O lo o iei whela nei se matua e lo ulangona o lewa whain whai tui tono le nei department. O le a whai e whewhewhea o no nei whaamai o whaamai fōu. Ai masalo e tau whaina whaamama lama e lausunga Dr. Aifili. E sa o foi e fone fa mai a o tui pui a ia pe foi a o isi tui pui o isi foi fa mai pipisi nei tameti masaro lava a mama lama le ma to e na to langa ia la fa pe lava na o mai o la to fa na o fai o la to tui pui o la o le fa mtalanga na fai lunga o le radio lista ia lo lofa tinama tama a fa pe o fai o la to tui pui e au Whaftai atu le pulesili o le tenfo mai nei tanga ruenga. E sao, e moni, e tau lava o na whaamala malama leile le au ngā le tui, ia ma le esesenga fo i tui le mau temi nei mo le COVID, ia whapea ma isi tui ma sani eipe o le flu, ia ma isi vaccination. Ia o le alala leo le tato fontanga le whai le aso ngafua, le aso lua iwa o Novema, mai le 5 e anga i le 7 i le afiafi. Ia le ala mato iai uma ina e tali uma i tau fasili ia matua ia whapea fo initial whanau nei tewe ili fasili ia a o le aso tolu sfulu po le aso lua lea o le a whai e fo ilisi fontanga mai le 5 i le 7 la fiafi i le Manu Malo Baptist School ia whamole matua o ai lava nisi e fia maua se maala malanga ia susu atu talatu au tato tata noa ia ma tamwhai a toi mtanga luenga e tali ni sili o loo i ai per temi nei mo i o tau, whaftai lava. Ia, whaftai lava. Masalo tātou o mai fwoi le si ui o tātou porklama. Ai whamanatu atu i tangata anu o tātou tūmalo numero tasi, le motusā, tātou tono to telo tātou, wa umon whai o tātou tui,
au le foi lo tato malanga ile vao pango po tu tuile ma manua fa malo lava lon sai fa malo lava pale o le tato waso I manua o le aso se fulu ma le ono ma le aso se fulu ma le fitu al masina fou aso se fulu ma le ono ma le aso se fulu ma le fitu ia a fa pe foi wa e fai malanga mai tu tuila o na tala vai ma tu langa fa le ainga ia o lo avanoa lava so se site o taitasi o tato I tu tuila nei a wa fo ile te wina o lau fuafuanga fa pena tu sai ma le tui o lo o tama fai lava le malo ina ia kava uma ia tu la o le aso a mata mai lava ile valu le tae au se o ile afa o le fitu le afiafi a fa pe wa uma o le mago se avanoa I tui ia tonu o a onga e meise ia nu umala le fanga ia o lo tatala pe ia o le atatala fo ia falmai fa le tu malo leone tafuna ai mes foi a mauli e te tala tuai au ai mes foi whanau ma e o lo whainga luenga le private sector e wha uma o tau tui pui puia o ma le whaalo alo tele ia tu tuila manua ta tono o tato proklama lea ai whaftai a tele le sunga le whatonu o TV mo foi nei avanoa so I fua maloloina mal malo e tato o mai whatasi ai a wa foi so tau au tu sai foi ma tau tuanga o tu tuila manua pa pia foi tau tua mai o tu tapo ai mai o tu mua mapule sau staimi ia on tato ta apelea lu lima ma fato fa au nei taimi o se upu po se le o pa vale tuila manua pa o papa ia o oil o le ma tua faitama poto lava tau tai a se le atu yama a moli au tele faftai o le mato talo ia manuia pel masinga tu tuila manua au whainga luenga pa ia le atua tupu mai ta mama tina matua me sfola na fionga le kovana malutena o task force ia maenga tolu al whainga malo tuila manua ia fato fa tu tuila manua fa manuia le atua la sanga umole nei yaso maneva yaso so I fua